Good morning, Thursday. This is again Murtaza with another important pronunciation lesson. In Thursdays, we will help you understand how to speak English like American native speakers. If you didn't watch the previous videos, I do recommend you to do so because I've already talked about a lot of elements which help you understand how to speak English like an American native speaker. There is the link in the description below as well. صبح پنجشنبه شما بخیر. امیدوارم در هر گوشه از دنیا قرار دارین سالم و تندرست باشید. روزهای پنجشنبه ما شما را کمک خواهیم کرد انگلیسی تان را شبیه آمریکایی ها صحبت کنید. موضوعات عناصرهای بسیار مهم را تحلیل، تمرین و با مثال براتون توضیح خواهیم داد. اگر ویدیوهای قبلی را ندیدین طبیعتاً به شما پیشنهاد میکنم که حتما ببینیشن. به خاطر که درباره کل از اطلاعات درباره تلفظ انگلیسی آمریکایی براتون توضیح دادم. لینکش در دیسکریپشن پایین است. نباید فراموش کنیم که اگر این ویدیو رو میبینین و هنوز هم چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردین، خواهش میکنم سابسکرایب کنین، لایک کنین و کلید زنگوله رو هم فشار بدین تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین و کل اطلاعات درباره انگلیسی یاد بگیرین. So, in today's program, I'm going to teach you about the two tricky sounds in English. The TH and R. Let's understand how to pronounce them correctly and how do they affect on your pronunciation. Let's watch the rest of the video. Let's get the ball rolling with the TH sound in English. TH has got three amazing sounds. Unvoiced sound, voiced, and true T. Later on, I'm going to provide you a lot of examples and explain you how. TH در زبان انگلیسی 3 تا صدا داره. معمولا آمریکایی ها TH به 3 شکل متفاوت تلفظ میکنن. بعداً ما براتون توضیح خواهیم داد که TH در کجا و به چه شکل با مثالهای متفاوت به چه شکل توضیح بدیم. یکیش unvoiced است، یکیش voiced است و یکی دیگهش هم به نام true T برش میگیم. شبیهی که ما تی خالص میخوانیم like ت ت ت. اوکی؟ ببینیم که چی رقم voiced ها تلفظ میشه، چی رقم unvoiced تلفظ میشه و چی رقم true T را ما در کلمات میتونیم رعایت کنیم تا پرونانسیشن ما شبیه آمریکایی ها باشه. Okay, let's begin with the unvoiced TH sound. If you decide to understand how to pronounce this one correctly and appropriately, you better understand that you have to bring and locate the tip of your tongue between the upper teeth and the lower teeth and pronounce it with a little puff, like th, th, like th. Do you see how do you pronounce it? Now, let's consider some words and to understand how to pronounce them correctly and appropriately. Earthquake, earthquake, earthquake. Birthday, birthday. So do you see? Birthday. We don't say a birthday. Mathematic, mathematic. We don't usually pronounce mathematic. Mathematic, month, month, throw, throw, toothpaste, toothpaste, 30, 30, athlete, athlete, healthy, healthy, strength, strength. Do you see how do I pronounce these words correctly? They are going to be pronounced when you locate the tip of your tongue between your upper teeth and lower teeth. کلماتی را که شما متوجه بودین و تماشا کردین. وقتی شما بخواین طریقه درست تلفظ TH را در این کلمات رعایت کنین، سر زبان شما میان دندانهای بالا و دندانهای پایین شما قرار میگیره و شما ای را ث تلفظ میکنین. شبیه ث عربی
دقیقاً به همون شکل است. ما برش میگیم فی نوک زبانی. Another sound of the TH is voiced sound. If you want to understand how to pronounce the sound correctly, I should tell you and I should explain you the position. The tip of your tongue locates beyond your teeth, and you're going to pronounce it like the. Do you see how do I pronounce it? Let's see within the words to understand them correctly and appropriately. For example, breathe. یک نکته است دوستای عزیزی میخوام براتون توضیح بدم. ما نفس داریم و نفس کشیدن داریم. نفس به عنوان اسم ما TH ث میخوانیم. Like breathe. اما اگر این فعل شود و بگیم نفس کشیدن, so we would typically say breathe, the, not the. So the other words, smooth, gather, weather, together, therefore, either. Do you see how do I pronounce it? Either, not either, not either. So that's not going to be the way that Americans usually pronounce it. Okay, the other word, these, اینها. ضمیر اشاری که به جمع دلالت میکنه. اینها رفیقای منن. These are my friends. Father. در این کلمه شما متوجه شدین که TH به شکل صادزاد تلفظ میشه و شبیه اینکه شما نوک زبان خود در پشت دندانهای خود قرار بدین و تلفظ کنین the. و تلفظ سوم TH true T است. Let's see. True T is a sound that if you didn't watch the previous video, so please click on it and watch because I've talked about the 4 different sounds that a T is going to be pronounced in American English pronunciation. True T, it's going to be like this, that the tip of your tongue comes beyond the upper teeth and you're going to pronounce it like t. For example, Thomas. Even though the word Thomas begins with a TH sound, but still American pronounce it like a T sound. Thomas. Another word is time. Again, it begins with a TH sound, but still American pronounce as a T sound. Another important sound in English that many non-native English speakers would usually make mistake pronouncing this sound and this letter is R and R sound. Let me teach you how to pronounce it correctly, and it will directly affect to speak English like American native speaker. صدا و حرف بی صدای مهم دیگه‌ای که در انگلیسی بسیار مهم است، مخصوصا در انگلیسی آمریکایی، صدای حرف آر است. خیلی از دوستا وقتی انگلیسی صحبت میکنن آر را بسیار به یک شیوهی تلفظ میکنن که خیلی وقتا قابل فهم نیستن. نکته‌ای که نباید جا بمانه از پیش ما است که آر را در انگلیسی بریتانیایی خیلی ها تلفظ نمیکنن، مخصوصا زمانی که اینا در آخر کلمه قرار میگیرن، مثلا مثل father, brother, teacher. So in these words you can understand that British people would usually eliminate the sound of R at the end and they would pronounce brother, not brother. But in American English, you better consider that R is one of the strongest sounds in English. Never silent. We pronounce it all the time, but strongly. If you're going to pronounce correctly the R, let me explain you how to do so. You better bring your lip forward, and your tongue comes back. And then you have to pronounce it with, when your mouth is filled with air, you better pronounce like
R. Do you see how should you pronounce the R sound? R یکی از صداهای بسیار مهم است که زمانی که شما میخواین او تلفظ کنین لبای شما باید غنچه شود، بیرون شود و زبان شما به این شکل میره عقب. و زمانی که شما میخواین این درست تلفظ کنین دهن شما با هوا پر میشه و شما تلفظ میکنین R. That's the way the true story of R sound in English. Okay, let's experience it with a different words and at the very beginning, at the middle, and at the end to see how is it. I'm going to begin with the words that it begins with R's letter and see how should we pronounce it. The first one, rock, rock, race, rolling, rainy, wrinkle, right. Do you see that how do I pronounce it? But I really don't pronounce rainy, right, raise. That's not. That when you're going to pronounce it, that's, you know, we don't pronounce it with a flap, with a flat lip. Okay? Or at the middle. Diary, diary, correct, correct, shirt, around, around, berry, berry. Now, R at the end of the words. Care, care, fire, fire. Do you see how do I pronounce it? Fire? No, no, no. Fire. Aware, aware. Compare, compare. Indoor, volunteer. That's the word that Americans usually pronounce R when they come at the beginning, at the middle, or at the end. That was all that we were supposed to teach you today. If you think today's program was helpful and it helps you learn English easier and faster, please like our channel, subscribe, and press the ring bell. It helps and supports us to record more valuable videos. دوستای عزیز، این کل موضوعاتی بود که امروز میخواستیم براتون تدریس کنیم. اگر فکر میکنین برنامه امروز براتون مفید واقع شده و میتونه براتون کمک کنه انگلیسی رو ساده‌تر، آسان‌تر و راحت‌تر یاد بگیرین، چینل ما را لایک، سابسکرایب و رینگ بیل فشار بدین. این برای ما کمک خواهد کرد که بتونیم ویدیوهای بیشتر براتون بسازیم و شما از ویدیوهای بعدی ما هم آگاه شوید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. I wish you all the best. Bye bye.